nằm ở bên ngoài, nhưng có nghĩa là viền đen sau đó đến cong, xong rồi đến màn chính. Chứ hàng fake ấy thì hay là đen, chứ chỗ cong cũng là đen, và bên trong nó chỉ có vuông vuông nhỏ nhỏ này thôi. Hàng fake là hay bị như vậy. 这是一张就是我们槽上的这个照片，也是槽上配了2条胶带机，带2台卸矿车的。Không chắc là ngon nhé. Đó, không chắc sơn bên trong phần đen là ngon này. Đó, còn tiếp nữa là chúng ta soi cùng đến cái cụm quan trọng nhất ở trên này. Đó là cái cụm loa trong. 但我们这个项目与它有些不同，就是我们的抽仓是在一侧。 không có loa trong là chết dở, nhưng nó phải có loa bụng màng loa trong. Mình nhầm là không có màng loa trong là chết dở, nó phải có 我们的抽仓在一侧，不在这个中间，不像中间这个有一个这个粗的这个输送管道，我们是在侧边的。就是刚才我给大家xem camera sau nhé, xem kỹ nhá, xem nó có bụi không. Thì cái này là nó sẽ có 2 camera. Nó cũng sẽ là camera cao cấp, nó rất là đen này. Rất là đen nha, cái bên nhỏ rất là đen, cái bên to chúng ta sẽ nhìn thấy cái biển trong xung quanh, nhưng mà cái thông tin chính rất là to. Đó, thì đây là 2 camera thôi. Nó 2 camera thôi nhé. Đó, và bên này nó sẽ là flash, ở đây là sẽ là cảm biến như là đo nhịp tim hay là gì đó chẳng hạn. Sang nốt 10 nó bỏ cái này mất rồi, không cái này nữa. Đó, đây nó sẽ có cảm biến như thế. 这个呢是一个典型的那个卸矿车的一个照 nó có 片。 bị bụi không? Bụi bên trong thì chúng ta bỏ nhé. Có bụi bên trong thì bỏ luôn, bởi vì như mình có bụi bên trong mình sẽ bỏ, mình không bán nữa. Đó. Còn phía trên này này. Phía trên này nó là một 整个这一部分呢就是卸料车的本体。 bóng mắt, cảm biến ánh sáng cũng như là camera trước. Thì camera 然后右侧的这块看到的就是移动 cảm 通 biến 风槽和移动通风槽的小 thì 车 tất。cả đây nó có tất cả là 5 cái lỗ cảm biến. Đây có một cái bên cạnh nha. Bên cạnh camera thì có một cái hơi mờ nên chúng ta nhìn nó tròn tròn này. Thì 5 cái đây có 4 cái bên này này, 4 cái bên này thì chúng ta cùng có một cái ở thứ hai từ ngoài vào, nó sẽ tương tự với camera kích thước. Còn những cái này nó sẽ nhỏ hơn nhé, mà không đều nhau. Chắc chắn là một cái là tất cả những lỗ này sẽ không đều nhau. Chúng ta cứ mua một cái máy chúng ta soi mà thấy thiếu một cái chúng ta bỏ, chúng ta đừng lấy nhá. Thiếu một cái tròn tròn này chúng ta bỏ, cho không lấy nữa. Đó, đó là một cái mà khi chúng ta mua được những cái nốt chín này. Đó, còn cái cuối cùng ở hình thức bên ngoài chúng ta cùng xem về cái bút. Cái bút nó cũng sẽ có màu sắc quy định đấy nha. Thì khi mà mặc định ấy thì chúng ta rút bút ra thì cái mực của cái bút nó sẽ có cái màu giống như ấy, thì mình không nói nữa. Các bạn cùng xem lại clip này trước hướng dẫn nốt chín này thì có. Chúng ta rút bây giờ là máy này là chưa kích hoạt, mình test xong mình format đi rồi, mình không kích hoạt. Đó, cái này là vết bẩn thôi. Đấy, thì nhưng mà cái bút nó sẽ có màu sắc đúng quy định nhé. Mọi người nhé. Đây. 但从这个后面我们做的项目 như màu tím này. Còn đây là toàn bộ bút zin cầm rất là nặng và chắc chắn nhé. Đây bên nhà vận chuyển thì người ta còn phải dán bảo hành cả cái bút cho mình như này. Đó, rất là chắc chắn này. Riêng cái màu này nó sẽ là màu bà vàng này. Đó, sản phẩm 这一称量斗的出尘罩，它的下面的话就是称量斗。 đây là cái cân 上面 cân ở dưới này, trên là cái trụ bút đặc biệt, rất đặc biệt, 512 kg và cái bút nó sẽ là màu vàng. Cái đầu này và màu cái này nếu mà lúc mua mới full box này chúng ta sẽ được tặng 2 bút, một cái bút màu vàng và một cái bút màu bạc thì phải, hay màu xanh ấy. Nhưng mà gần như là chỉ còn lại cái bút màu vàng thôi, chứ màu xanh thì mình không nhìn thấy, bút phụ gần như là người ta cũng không để ý. Đây màu nâu này. Đó. Màu đen nhá. Màu đen này. Đó, màu trắng nha. Đó, màu trắng rất là đẹp, màu trắng sứ. Cả thân bút này là màu trắng sứ luôn, rất đẹp. Đó, nhìn này. Đó. Ok, hình thức bên ngoài như thế là được rồi nhé. Còn bây giờ mình sẽ kích hoạt ở bên trong và mình sẽ hướng dẫn mọi người tiếp, mọi người cùng đợi mình nhá. Ok, đó, kích hoạt mã mới xong. Thì cái việc đầu tiên mà chúng ta đi mua máy ấy, các bạn đi mua máy ấy, thì tất nhiên rồi phải kích hoạt lên nhỉ. Kích hoạt lên để làm gì ạ? Việc đầu tiên thì xem email đã. Đó, sao thằng 06 thằng con này lên 2 sim này. Thằng nào bật lên logo của Samsung lên 2 sim rồi nhá, thì nó sẽ có 2 email giống hệt nhau. Bởi vì là máy Hàn thì nhiều người đang hiểu lầm cái vấn đề là máy Hàn 2 sim, thực ra là máy Hàn chỉ 1 sim thôi. Nguyên gốc máy Hàn chỉ 1 sim thôi. Nhưng mà máy Hàn có thể độ được 2 sim, có thể chạy phần mềm được 2 sim, thì khi chạy phần mềm 2 sim nó sẽ là email 1 và email 2 giống hệt nhau. Và chúng ta lắp được 2 sim. Đó. Thì chúng ta quan trọng là chúng ta xem email nhá, là 5370 này ở đằng sau này. Đó, chúng ta xem lại là xem có đúng không? 5370 này. Đó, phải trùng. Phải trùng mới chuẩn nhá, còn nếu không trùng là thay lưng rồi hoặc có vấn đề rồi. Đó, phải trùng này. Đó là cái việc đầu tiên là chúng ta phải xem là email có trùng hay không. Việc thứ hai là chúng ta kiểm tra áp suất. Thì những cái máy này nó ra cũng lâu rồi, thế nên áp suất nó không được khỏe nữa nhưng cũng phải có. Đó, ví dụ ở đây này, mình đang có cái đây là áp suất nhá, là 1004 này. Thì mọi người đừng hiểu nhầm cái đường sau nó không liên quan đâu nhá, nó chỉ liên quan số 4 thôi nhá. Là chúng ta sẽ dùng hai tay chúng ta ấn lực vào màn hình một chút này.
Tất nhiên là cái khay sim phải khít nhá. Đó, mọi người lên nhìn lên nhảy lên 5 không? Đó, những cái số 4 nhảy lên 5 nhá. Là còn áp suất nha. Đó, là còn áp suất. Đó, là cái áp suất này chúng ta phải kiểm tra phải có nha. Thì nhân tiện đây chúng ta cùng nhìn cái màn hình này, bởi vì những cái dòng Samsung này nó hay bị ám màn hình. Mà ám màn hình giá trị rất là rẻ nhá. Thế chúng ta cùng nhìn xem là nó có bị ám hay không thì ám, ví dụ như ở dưới này nó cũng có nguyên cái bàn phím nó hơi mờ đây. Thì nó bị ám màn hình, hoặc là nó có một cái đường màu trên dưới, một cái đường thẳng màu hơi đục hơn, hoặc có đường màu khác thì nó bị ám màn hình rồi. Màn hình nó còn nguyên zin và đẹp ấy thì nó còn trắng tinh như này. Đó, mọi người cùng xem nhé. Hoặc là chúng ta có thể vào đây chúng ta nhìn này. Có cái màu khác, màu đỏ đây là bị này. Đó thì nó bị ám. Đó, thì khi việc đấy là chúng ta ám màn hình thì chúng ta không nên lấy, bởi vì ám màn hình là bên mình cũng không bán. Hoặc là bán thì bán thật rẻ hơn cả 95. Ví dụ như một con máy ngon như con này nhé là hơn 5 triệu chẳng hạn. Nếu ám màn hình thì chỉ hơn 3 triệu rồi, rẻ hơn 2 triệu. Mình nói thật là như thế. Thế nên chúng ta cũng phải xem cái ám màn hình không. Cái tiếp nữa là chúng ta cùng xem những cái camera, cái này thì mình sẽ hướng dẫn nữa, hay cảm ứng. Đó, cảm ứng thì mình sẽ như này. Đó, mình sẽ vứt hết cái này. Thế nó đều nhá, đều tay nó không đứt đoạn nha. Là được, chúng ta sẽ vứt hết đây và vứt hết nó mới ra nhá, vứt hết những cái đường chéo này nó mới ra nhá. Chứ nếu không vứt hết là chúng ta sẽ không thoát được cái chế độ này đâu. Đó. Ok, như này là cảm ứng ngon nhá. Đó. Này đấy, chúng ta chỉ cần test như thế thôi là áp suất còn này, số email trùng này là yên tâm là con này là mấy máy là còn gì nữa đấy, đúng không? Là còn khá là ngon rồi. 80% là ngon rồi. Đó. Thì nhân tiện đây thì cho các bạn xem cái này đây, ví dụ như bút nhá, thì vừa format xong ấy, ở chế độ mặc định đúng không? Nó cái màu mực nó giống cái màu bút. Đúng rồi này. Đó, màu xanh xanh nhá. Đó, các bạn nhìn thấy nhá. Thấy chưa? Đó, màu tím nhá. Thì cái màu của mực này thực ra thay đổi được mà. Nhưng mà mặc định thì bao giờ nó cũng sẽ cái màu như thế. Tắt màn hình đi nhá. Rồi rút cái bút này nhá, màu tím này. Đó, màu tím này. Viết đây là màu tím này. Đó, thấy chưa? Đó, phải như vậy mới ngon. Đây nhá, màu xanh nha. Đây. Lắp vào này. Rút ra này, màu vàng này. Đó, cái này màu xanh như bút là màu vàng đó, thấy chưa? Bởi vì bút màu vàng cho quên, cái này màu vàng, bút phải màu vàng. Màu nâu cũng tương tự như vậy luôn. Đó, cái này thì ngày trước mình đã làm clip hướng dẫn rồi, nó có rồi đúng không? Nó chỉ là trải nghiệm sơ qua thôi. Quan trọng nhất là cái áp suất gì kìa. Đây này. Đó, màu nâu này. Đó, mọi người thấy không? Đó. Chuẩn nha. Còn cái này nữa, một cái này cũng phải chia sẻ mọi người, thì cái này nó mang tính tham khảo thôi. Đó là có một cái phần mềm để test. Thì tất cả những chiếc máy này đều là sử dụng chip Exynos nhá. Sang đến Note 10 thì bản 5G, sang Note 20 bản 5G thì mới dùng chip Qualcomm ở máy Hàn thôi, chứ còn máy Hàn từ Note 10 đổ lại thì dùng Exynos hết. Đó, thế nên là mình sẽ không nói sâu về chip nữa. Đó, bây giờ chúng ta sẽ có một cái phần mềm này này. Cái phần mềm bây giờ nó không còn trên Google Play nữa, chúng ta phải tải từ APK Pure nhá. Đó, phone info của riêng của Samsung. Cái này rất là hay. Đó, nhưng nó chỉ mang tính tham khảo thôi. Đó. Đó. Đây, ở trên này nó sẽ có màu. Đó là cái phần mềm phone info, mình đang làm quản lý thì có khách để phải chạy ra. Đó, phone info đây, đó. Ví dụ như là các bạn cài xong các bạn bật lên nhá, thì nó sẽ có cái thông tin được ngày sản xuất. Ở đây là ngày sản xuất là ngày mùng 10 tháng 1 năm 2019 này. Cái cờ nốc 10x1 nó nghĩa là bị nhảy cờ nốc rồi, nghĩa là con này lên 2 sim rồi, không có ROM gốc nữa. Đó, thế nên nó hiện chữ là N960F ở đây và đuôi sim, bởi vì con này chạy lên 2 sim rồi mà. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái màu sắc đây nó không thay đổi nhá. Đó, ví dụ đây là màu xanh bạc này. Đó, thì ở bên dưới này nó sẽ là màu bạc này. Đó. Máy này thì bên mình nhập về test mấy hôm trước, chắc là bạn nào bạn thử và chạy rồi. Bên mình hoàn toàn, nếu mà mọi người mà mua những sản phẩm này nhá, bên mình hoàn toàn chạy lên 2 sim miễn phí cho mọi người. Đó, không mất tiền lên 2 sim, mình chạy miễn phí nha. Đây, ví dụ đây là màu tím chẳng hạn, thì đây dưới này sẽ là màu tím này. Vi phạm của nó là không con này ROM gốc này. Đây thì nó báo đúng là N960N nhá. Ở đây thì nó sẽ có cái ngày xuất xưởng là ngày 15 tháng 11 năm 2018 này. Đó, ngày xuất xưởng nó báo luôn. Chúng ta ngày xuất xưởng nó khác với ngày kích hoạt nhé. Đó, cái ngày xuất xưởng là nó sẽ khác với ngày kích hoạt, mọi người lưu ý là ngày xuất xưởng nó sẽ khác với ngày kích hoạt nhé. Đó, ví dụ đây là màu xanh này, ngày 28 tháng 9 năm 2018 này. Đó, màu xanh này. Đó, báo đúng là màu xanh luôn. Đó, mọi người thấy không? Báo đúng là màu xanh luôn. Cái này là màu tím nhá, màu nâu nhá. Này, báo đúng màu nâu này. Đây, đó, màu nâu này, sản xuất ngày 8 tháng 1 năm 2019 này. Đó. Đây là màu đen này, ngày 28 tháng 8, 29 tháng 8 năm 2018 này. Đó. Đây là màu trắng này, ngày 8 tháng 12 năm 2018 này. Đó, cái này là hai cái này nó báo được cái như thế. Nếu mà chúng ta rút máy chúng ta còn hình như chúng ta còn xem được số lần cắm bút, số lần rút ra cơ. Đó, nhưng mà cái đây chỉ mang tính tham khảo thôi. Đây sẽ báo được RAM, camera, đó, cá nhân này, ngày kích hoạt. Bên này có ngày kích hoạt là ngày 22 tháng 6. Thi thoảng mình sẽ vẫn xem được ngày kích hoạt. Ngày trước mình nhớ là không xem được ngày kích hoạt.
Đây, ngày kích hoạt là 19 tháng 1 năm 2019 này đó. Nên chúng ta cái phần mềm chúng ta rất là hay, chúng ta có thể xem được. Đó. Ôi, vừa lại có khách các bạn. Đang đông khách quá mà làm không kịp lại chạy vào quay tiếp. Đó thì cái này chỉ xem đơn giản như vậy thôi. Về cách xem chi tiết thì các bạn có thể xem lại clip mình hướng dẫn xem nốt 9 của Hàn Quốc mình đã từng làm rồi ấy, thì sẽ chi tiết hơn một chút. Thì ở đây thì thực ra mình làm clip này chủ yếu là mình giới thiệu để các bạn biết là mình đang về rất là nhiều hàng nốt 9 và giá rất là rẻ thôi. Hiện tại mình đang nói clip này là các bạn xem ngày xuất bản nên mình xuất bản clip này nó rơi vào tầm khoảng cuối tháng 4 của năm 2022, giá hiện tại bây giờ chỉ hơn 5 triệu một chút xíu thôi. Có cả năm 12 lẫn 128, bản năm 12 thì cũng chỉ tầm khoảng 6 triệu. Đó, hơn trăm mấy trăm. Thế nên là các bạn muốn mua bản năm 12 không còn nhiều nhá, thì các bạn có thể là comment vào dưới video này, hoặc là các bạn có thể đặt hàng ở trên website msm.vn, mình để link ở dưới mô tả đấy, hoặc là các bạn có thể là inbox vào Facebook msm.vn luôn đó, hoặc là gọi điện thoại trực tiếp cho mình, số điện thoại là 0888888641 và mình sẽ nhận đơn hàng. Thì khi nhận được hàng thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đặt hàng. Thì đặt hàng thì bên mình sẽ có COD nhé, các bạn không cần phải thanh toán trước đâu. Khi nhận được hàng thì các bạn mới phải thanh toán, và các bạn hoàn toàn có thể kiểm tra test thoải mái trước khi thanh toán. Có nghĩa là mình sẽ set up với shipper cho các bạn khoảng 10 đến 15 phút để các bạn phải test máy được, mà các bạn phải thanh toán nhé. Thì những tất cả những cái máy mình ship đi thì bên mình đều bảo hành tất cả là 12 tháng, trong đó là các bạn mua online thì sẽ được 1 đổi 1 trong vòng 45 ngày. 45 ngày lỗi thì mình cứ đổi cho máy con khác, không bị rơi vỡ vào nước là được. Còn phần cứng còn lại thì mình sẽ bảo hành trong vòng 12 tháng nhé. Đó. Thì ngày hôm nay giới thiệu quảng cáo như vậy thôi. Đó, các bạn xem thấy hay thì các bạn chia sẻ mọi người xem, nhớ cho mình một like ủng hộ nhá. Cảm ơn các bạn xem clip, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. 他说是增重的话是两种，有一种是称的话，是要用它增重一般都会选用这个电子秤的，因为电子秤的话，它的这个精度是很高的。All right, I believe this means we are live. Ladies and gentlemen, boys and girls, tech fans of all shapes and sorts and sizes and persuasions, this is not a podcast. That's my spiel. I'm so used to using this setup to jump yêu cầu mà nguyên liệu vào phải độ cao, yêu cầu cần chính xác. into a podcast that I just kind of ran with it. I just let it go. Thank you all so much for tuning in. Please let me know. I've tried to adjust the levels. I can't hear what's coming back, so I'd like to leave the music on. Having the sort of royalty-free lo-fi channel is kind of my jam. So please let me know if levels are funky, or if you're having a harder time hearing me, or if a song is just really, really terrible and we can try and skip it. Thank you all so much for jumping in. I am critically excited. Last night, TK and I did another episode of Best of Our Week. Shameless plug for the Best of Our Week podcast, because TK is my brother from another mother, and that's our chance to just catch up with each other and kind of nerd. 称斗的这个称重方式就这个样子，每个称斗设3个。Out for a bit, but we had an extended conversation, and it's something that I've been trying to talk about a bit more. Has been, you know, all the ways that we can get more out of our phones. I just did another video for reviews.org, and when the folks at Qualcomm reached out just saying, we've got this Motorola partnership, we're wondering if you'd be interested in just taking the phone for a spin. This is, I have to put up the disclosure that this phone, and what's in the big box here was sent by Motorola. They have had no editorial influence over how I'm going to be presenting my reviews or my videos or even just this unboxing. But TK and I were talking last night about how we're a little concerned about competition, right? We want to see companies really rising to the occasion, making the best products that they can. And then we as techies, we're trying to find those ways to tell stories where people can get more out of the money that they spend on these products. And that might be desktop modes, that might be advanced productivity features. It could just be, do you want a phone with a stylus in it? You know, we want to move beyond just phones are for basic social media consumption. So I am ridiculously excited. This is the first premium Moto I've been able to play with since I left Pocket now. So the last premium Moto that I got to use
was it had moto mods on it. So that's how far back I'm. Going. So huge shout out, huge thank you to the Qualcomm Insiders team and the Motorola US team for throwing together this partnership and for including me on it. Because I'm in one of those sort of in between channel sizes. I know I'm not the biggest player out there, even though I've been around for a while, but I'm also not the smallest, so it's not the same kind of grassroots enthusiast sort of conversation. You're getting the old cranky guy who likes to wag his fist at tech reviewers to get off his lawn. So it's fun. It is what it is. From Charles Monroe, last Moto Edge I had, the chip would overheat and mess up the screen. I hope yours does better. This is definitely one of the conversations I think our entire industry needs to be taking more seriously as we've been watching these products evolve over the last couple of years. So however I go about using this Moto Edge, not only a direct pipeline to Motorola, I'm really hoping to have some frank conversations with Qualcomm engineers, because I feel like something might just 这样简单的说哈，就如果要是说从这个设备能力匹配上来说，需要的话，可能用4个烧一个球员、一个外框、一个杂框和3个焦炭，这些筛分设备就可以 getting lost from ARM, making these reference design cores. Then Qualcomm is putting them together. And for this generation of chip, what we're playing with right now, Samsung is doing the fabrication, and then those parts are going to manufacturers, and the manufacturers have certain criteria that they're trying to accomplish, and they have their own components to deal with. And it feels like somewhere along that chain, we're not doing the best job we could of really communicating what's the best consumer experience. I'm really hoping, like for example, I'm going to be doing a first impressions shot video, but it's all going to be crowdsourced. So I asked yesterday, and I've got a whole series of tweets. I'm literally just going to be replying to the tweets on how to use this phone. But I'm totally getting ahead of myself here. I'm not caffeinated enough, or I'm too caffeinated. I haven't figured out which yet. I just want to see what's in the box. I've literally only cut the tape on the box. This box is too big for just a phone. I'm not usually the, whoa, unboxing wacky thumbnail guy. That's not me. But they said they were sending a phone. I really hope this isn't just a phone, or else I'm gonna have to have a conversation with Qualcomm about packaging waste. We're very concerned about saving the environment by removing chargers from the box, right? So I hope this doesn't bork the whole stream. Let's see if I can pull this off properly. And do we have B-Cam? We do have B-Cam. So this is my adorable, ridiculously rickety IKEA desk. And oh, I just noticed my framing. You all out there in TV viewing land will get to see my unclothed kneecaps. So I hope that doesn't send anyone into a case of the Victorian vapors. If you're too hysterical by this amount of skin and flesh in your tech coverage, I do apologize. This is so wide. The box is too big for my little IKEA desk. I know, Gormlord, I'm totally failing to get to the point. What's in the box? Okay, so let's go ahead and crack this open here. Oh, TK Bay. I'm sorry, I just got to shout this out. My buddy, TK. Let's see. Oh. Are you ready for it, Juan? Get it? It's a desktop mode pun. It's pretty much the best one. Oh, I have the box upside down. So first of all, it would help if I got this. Crack that open there.
And there definitely seems to be, oh, this is a full backpack. Is this a full backpack? Oh, this is really nice. It feels like one of those kind of Tyvek style recycled material bags. It's got like a little magnetic clasp. Yeah, that's pretty nice. This is cute. Actually, you know what? I bet Lex would really like this. This is kind of like the perfect size. I helped them do the launch for Snapdragon Sound, the Snapdragon Sound initiative, and I've never been able to play with these earbuds. So now I'm finally going to get caught up and up to speed on those. So that'll be pretty fun. And then we have the Motorola Edge Plus 5G. And let's see, I don't know if there's any other extra badging or branding on this, but let me move this bag out of the way. We can start cracking into this phone. Get that there. So, you know, Billy McMorris, I don't mean Bender. Bender bends things, but there's the Mafia robot from Futurama, and I think his name is Clamps. He's got the clamps, and I remember he had that, like, showdown with Claus, with Zoidberg, and I can't remember what his name is. I'm just really not living up to my Futurama fandom. And the show's coming back, so I'm going to have to binge the entire series. And see, look, TK really loves the MW08. These earbuds right here. I'm stoked. Again, it's anything we can do to kind of treat our ears a little kinder. So, let me pop this open here. And we can lift this out, and I'll set that to the side. That's really pretty. And then look at how thick this box is. So if this box is this thick, maybe inside we'll get a charger. Hey, that's pretty refreshing. Nice, cute little charger there. And the USB cable. So, you know, not the fullest unboxing experience, but I at least appreciate having some things in this that complement the phone. The phone is more ready to be used immediately after opening the packaging. So let me kind of tuck this to the side. We'll do that plastic peel. I'm trying not to bump this IKEA desk because it gets real wobbly, and as much as I love giving you all like seasick vibes. And I really like this color tone. It's got kind of a satiny finish. It's got that matte going on. The rear has that curve. The last Motorola I played with was the Ace, and I couldn't find it before I set up this camera because I was gonna have that out as like an example of like literally the last Moto I played with. But that was on Republic Wireless. It was one of their you know, more expensive phones on Republic, but not one of the most expensive phones that Motorola makes. I know a lot of people, especially like on my Discord, that are gonna like that this is a Moto Edge with a flat screen. Not living up to the Moto Edge branding, but getting back to a flat display on a phone. Let's see, can I get a little closer, a little tighter? Yep, we got that triple camera array, so that's looking pretty sharp. I mean, I think this is gonna be interesting to see if this 2-megapixel camera really contributes to things like autofocus performance or low light or video or anything like that. So that should be kind of interesting to play with. I like this take on a camera module. Just I mean, again, I'm trying to avoid the, you know, it feels really nice in the hand. It feels like they designed it so that someone with an opposable thumb could like hold on to it comfortably. So that's pretty great. I mean, I can spend at least a whole minute on a review with some fancy B-roll of it like panning across my desk, just because it feels really good. It feels pretty nice. Simon says, Hypno, the Moto Flat just doesn't have the same ring to it. No, this is an Edge. It's an Edge Plus. And it still has a curve to the back. And then it has a sharper edge thanks to the flat screen. Ha ha! See? We did their marketing and branding for them. So yeah, this is looking really clean. There's no 3.5mm headphone jack. There's no headphone dongle or earbuds in the box. But we do get the charger and the cable. So I'm gonna fire this up. Power button's a little high. The volume rocker's really high up there. Like that's actually a little stretch for my Hobbit hands
right there. That's like, I gotta reach for it. Let's see. Okay, cool. So let me, I'm gonna click off of this screen here while I just get stuff caught up, and we can kind of look at some of the chat here. So yes, it does have wireless charging, and they included a wireless charger to go with it. And Fat Produce, yeah, it is. I mean, it's interesting when we talk about like premium tier phones. Like, I can be critical of a Samsung even though I don't like curved displays. Ooh, hello, Moto. I can be critical because one of the things that we're looking at on curved displays is knowing that bending the OLED is a more expensive manufacturing process. So if we go, you know, if we lose curved display and we keep phones at similar prices, we know the company manufacturing the phone is saving cash by not going with a curved display. Like, the manufacturing process is less expensive for them. So even though I don't like curved displays, that's still one thing that we can point to say like, yeah, but you're kind of making this a little less expensive. So let me see. Phone activation, you need a SIM card for this to work, but I'm just gonna set it up on the Wi-Fi. And next. And let me put in my super secret Wi-Fi password. 1, 2, 3, 4, 5. It's also the same code I keep on my luggage. Charles Monroe. Again, that's a refreshing way to look at it. The edge is bleeding edge technology, not the edge on the screen. Totally works. I mean, again, I feel like we're doing the Motorola marketing job for them. I feel like we're being the best tech neighbors that we can be. All right, so we've got the help improve Motorola products, enhanced device support, smart updates. I guess accept and continue. Looking for updates. I'm basically holding off on here until I can get to putting in my other passwords. DTNL. How did you know my password is megapickle12345? Same password as all of my coworkers. Again, we probably worth at some point. I should dig in and do another like best practices. Reach out to Snubs, reach out to Shannon, and say like, well, you know, again, we want to keep these things in fresh in people's minds, but I feel like so many people, especially with work from home, are having those corporate, you know, you've got to change your password every 6 weeks, and you're like, it just melts your brain, and I think that leads to bad habits. So you just have like a Post-it note with all of your passwords just kind of written somewhere, and any ways that we can do that to kind of like help people out, you know, password managers and things like that. Yeah, I'm ripping off one of my favorite movies there. No, Simon, come on. I know you're. Oh, whoops, that's not Simon's comment. This is Simon's comment. I know you're playing the TLC game, you know, Scrubs, but we want them Snubs. That sounds weird, and especially knowing that Snubs is a woman who does really good work on security tech, that sounds a touch inappropriate. Oh, Big John, thank you so much for supporting the channel. Grab a cup of coffee, enjoy some tech. Much appreciated. I will put that $10 towards the finest roast from my local roasters. Much appreciated, good sir. And you know, I definitely thank you for the support. Nick, come on, you don't. Please tell me you don't. Nick's saying, leave my notepad password sheet alone. Yeah. Maybe I do need to make fun of that just a little bit more. Okay, copy over apps and data. That took a while to get through just the syncing onto my Wi-Fi and getting that set up. So I'm gonna say, don't copy. I like to start fresh. I'm a tech reviewer, so my use is not indicative of average consumers. And now I can put in my account and password, my super secret password here. 3,
Whoops. I can't do the joke while I type in this password because it's more complicated. 45. Okay, good. And I'll do more like pretty. Oh, yeah, now I've got to do the verification. And yes, it's me. And ready for it versus Dex, go! Is Motorola ready for a Dex showdown? That's the video I'm going to shoot next week. That's already the terrible title that I'm thinking of for the video. It's because I can't live without really awful smartphone puns in my life. Okay, so we can go back. I can finally get into the fingerprint scanning. I believe this is just an optical fingerprint scanner. So let me go back into screen share. Aditya, is this going to be your primary only Juan's cam? You know it. All right. Yeah, that looks okay. Let me turn this down just a touch because it's a little bright. Let me know if that looks better because I can't see this on YouTube the way that y'all can. And absolutely, I was just kind of riffing on security and stuff, but LastPass, definitely a great fit. I need to maybe get out of using Firefox for everything. So I might need to mess around with that and go to a proper paid password manager. Okay, unlocked with fingerprint. Hold on, I'm gonna clean the screen because it's a bad habit that I have, where I kind of do the fingerprint scan on an optical. My thumb's a little sweaty. You guys ever have like sweaty thumbs? Man, I'm like really anxious and excited about this. Maybe I'm over caffeinated. I think that's the problem. All right, set up. Find the sensor. Oh, it's on the power key. Oh, I'm so happy. That power key is the fingerprint sensor. This rocks. Oh, this, okay. Yeah. Oh, I just got real lit up. For some reason, I thought this was an in-display. I was gonna be like, okay, it's fine. I mean, it's not gonna be as good as the iQOO 9 Pro, but you know, you can handle, no, this is way better. Oh, this is way better. Oh, Grounded Tech, is that an Apple Cloud competitor? Oh no, this is Circuit City. I have microfiber cloths. I bought a whole bunch of gear years ago, and for some reason, I got like a dozen of these individually wrapped. I've been using them for years. I am not the kind of tech reviewer who can afford those Apple cloths. I'm rocking OG Circuit City. Yeah. But Big John, completely agree. Yes, fingerprint.